ተዘወተረው ምግብ አንዱ ቺክን ብሪያኒ ነው። እንግዲህ ብሪያኒ በጣም እዚህ ሀገር ላይ በጣም የሚበላ ምግብ ነውና so bye you have chicken biryani yeah do chicken biryani okay A few moments later. it's ready oh my goodness so my fellow TikTok followers okay this one is chicken biryani from Sport Cafeteria. I especially used to eat from here, always. So let us eat. What is this one, bro? This is papada. Pakpata. This is from India or? India. Ah, oh my God. Okay, let us try it. Okay, then I'll tell you what will happen. I think so. We put this one separately. Then we put it like this. It's a lot of chicken, I think this one is a chicken leg. I don't know. But it is, enough for one person. It's enough for one person. Let us try it. Let us try it. It's good. It's good. Have a good lunch time, my dear. A few moments later. ተበላ ተጠጣ እንግዲህ ዛሬ ስንት ነው ሂሳቡ ነው ዋናው ጥያቄ። ሁለት ሰው ቺክን በልቶ ሁለት ውሃ ጠጥቶ አጠቃላይ 30 ድርሃም ነው የመጣው። 30 ድርሃማት ኦልሞስት 1000 ብር ገደማ ነው በኢትዮጵያ። በ1000 ብር እንግዲህ ሁለት ሰው በልቶ የሚጠጣበት ሀገር ነው ማለት ነውና የዱባይ ላይፍ ስታይል ይመስላል። ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት እንዴት ይኖራል የሚለውን ደግሞ ከዚህ በኋላ እንደዚህ እያካፈልናችሁ እንመጣለን። ከቢሮ ብቻ የምናደርገው ስርጭት አይኖርም። እናመሰግናለን።